Kublai sibunnya pibaro kiba jupe ikini video balapan jai balapan mi daka tech tutor imakalia balapan jai daka SCSTE manga imis amori namanan hakan ni ke video ngan beteng biang ya kita kiba ngala hikai kata kadai types of relations mentangin skau thu kita ki different types of relation te kapanung kong ka types of relation gin skau thu shwaya ke empathy relations nang tabat universal relations hadin nang topat ngin sa skau thu ke equivalence relation to mentangin ya pet ki kita ki empathy relation. A relation R in a set A is called empty relation if no elements of A is related to any elements of A. Kamut kumno ladang ishim, ladang define. Namarhang ne, you don't make your ordered pairs from A cross A. Kin don't make A kin ordered pairs. Andre ladang la define your relation part. Ladang akwa ba utau relation ulong kubang akwa nge hap ban page ba. Kin don't ne em kita kijing ya day hap dengan A but A. Lada don kita kijing ya day ya kata ngikot ke empathy relation. To mentangin page akan nekan nuksa. Shibu ladang adon yo uset A day no way are lie but sao. Ti ladang adon yo ne uset A, ladang adon yo uset A kum no way are lie sao. Tinga define kum no your relation A, B such that A minus B is equal to 10. Nga define kum no relation R kum no nga define A, B. A minus B is equal to 10. Nga hapan si miki nga hapan si now A cross A kamu now A shall A cross A kamu now A shall now A shall A. Hapan sim yung A, B. Kamu hapan sim ki elements of A but ki elements of B. Tilada nga sim ki elements of A but ki elements of B. Mentala nga sim 1 minus 1 nga namla man yo ispo. 1 minus 2 nga namla man yo kadno ispo. 3 minus 3 nga namla man yo ispo. 4 minus 1 nga namla man yo ispo lani 4 minus 1 nga namla man yo ispo. Kamu nakini lada nga la batay kumno uta relation unlong kun ba nga tatay kumno A, B such that A minus B is equal to 0 ngi I lada ngi shift na kini ki set A cross A ngi I ba don uwe na kini ki elements ki don hapa u A but ki ba don hapa jong ni u A ki bala ban ayu ki bala ban satisfy ni ki bala ban long kumbe kumbangi kwa te nakata kadaw namar don uwe ru takadaw ngi yo ki empathy relation te ngilayo kumno ngilayo iba nakini ki definition habang la define your relation A, B such that A minus B is equal to 10 don uwe pa tingila ban thok kumno relation kumno ude empty empty relation kamut don usop set jong A cross A ubalong kumno ubalaban satisfy gite takadang yo empty relation mentapat ngila sengotu kita ki empty relation ngin sengotu pat ki kita ki universal relation ngatharai ngna ka kateng pha ban sengotu kumno universal kamut don lut empty kamut don universal kamut kumno bal adon lut kamut kumno ue ta universal kamut kumno ue ta universal relation. A relation R in a set A is called a universal relation if each elements of A is related to every elements of A. Kamu baro ki elements jong A. Kidon kumno kidon jingya day shaw A shaw elements jong A. Kamu kini ki order pair baro ki order pair from A cross A kidon jingya day. Temen tangin pe jakan dekung nuksa shubu ladanga define your relation kumne. Mentala define your relation kumno A, B such that modulus of A minus B is greater than or equal to 0. Te ngishim ki elements jong A cross A. Te mentala danga shim 1 minus 1 ngalaban yo kumno 1 minus 1 ngalaban yo 0. Kamot kumno equal to 0 lada ngalaban shim kumno 3 minus 2 3, 2 nginyok kumno 1 which is greater than 0 na marodon A modulus tisibula danga shim 4 minus 4 nganyok kanu nganyok 0 lada ka shim 2 minus 3 sibura ka shim 2, 2 minus 3 nganyok kumno nganyok minus 1 tambah udan modulus hangde kamu nganyok kumno minus 1 mod of minus 1 udah kanu udah plus 1 they which is what which is greater than 0 kamu ngadang ipek nakan di definition bangala I A, B such that
Modulus of A minus B is greater than 0. Kamu ukun thop lang kuno, ukun thop lang baro ki A, baro ki ordered pairs now A, show A. Takadang ni kot kuno, takadang ni kot universal relation. Tengah thang ni nak sebut thop. Kamu ayu empty relation, kamu ayu universal relation. Tengah ni universal relation ni thop kuno, R is equal to A cross A. Namar balik A cross A balik namar ukun thop lang kuno, ukun thop lang ya baro ki order pairs now A show A. Temen dapat dan sa kawai pat ka ka types of relation kata kada ke equivalence relation. Te ashwa bangin sngotu ya kita ki kamot ayu equivalence relation ya hap sngotu shwa lai tali ki benta. To kim pe shwa ki kita ki lai tali ki benta. Tinga ong kumno ngin sngotu equivalence relation nam te ashwa bangin sngotu kamot kuno equivalence relation kamu ngin sngot shwa ke reflex a relation R in a set A is called reflexive. Kamot ngin sngot shwa kamot ayu reflexive, symmetric but transitive. Lada kini kidon lang. Kilong lang hakata ka relation bangila define. Tengila ban ong bakata ka relation bangila define kada ka equivalence relation. Tenung tangin sngot shwa iwe hadin iwe kamot kuno dan kamot ayu reflexive. Kamot ayu reflexive if A, belongs to R for every A belongs to A. Takam kumno lada udanu A, belongs to deban ayu udeban belongs sa ka relation kabangila define. Now ta udeban belongs sa set A. Temen ta subo every elements of A relates to itself. Tinggi ong kumno reflexive relation lada subo ngi. Lada ngi ong ngi dan jia de bat ngi. Lada P dan jia de bat P. Te kamot kumno kade ka reflex relation. Kamot ue udan jia de baru ue udan jia de baru kamot kade ka reflex relation. Te subo menta da rasim nuksa 1, 2. Kamot kade ka relation kaya now order pairs jong A cross A. Tengok ladang ayo kini. Ladang define ya relation ngadan 1, 1, 1, 2 but 2, 2. Kande ni am ka reflex relation. Balik kande namar udan 1, 1. Udan 1, 1, nang ta udan 2, 2. Kamot 1 udan jia de bat 1. Utu udan jia de baru tu. Kamot udah every elements of A relates to itself. Lada kalong kumta ngilaban ong ba kata kaset bangila define kata ka relation. Lada kalong kumne kamot ngilaban ong ba kata ka relation ka bangila define kada ka reflexive relation. Tementa ngila sngotu ka but kamot ayu reflexive relation. Tementa ngin sngotu pat saya kawai kata kada ka symmetric relation. Tementa ngin sngotu ka symmetric relation. Symmetric if A1, A2 belongs to R implies that A2, A1 belongs to R. For all A1, A2 belongs to A. Tegamot kumno symmetric. The symmetric siya ada nga o P. Bau A relates siya B, nang tao B relates siya A. Siya ada nga ong ba ue ubriu ue de ubriu nang ta ubiru de ubriu lada nga ong uya trelang bat ubi ya kamot kumno it will implies that ba ubiru utrelang bat namar kumno ula ban ong mau trelang bat ubi lada ubi trelang bat ya ta kamot kumno if A relates to B kamot implies that B relates to A temantangin pe ja kana nuksa lada nga danya set A 1, 2, but 3 nga define kumno ya relation nga don artili relation hang ni. Relation 1, 2 but kini ki ordered pairs 1, 2 but ordered pairs 2, 1. Nang ta ka relation R dash 1, 3 but 3, 2. Tipe perkhat na kini ki artili relation ki banga define UR but R dash ki A na kini ki kinde kabande ka symmetric relation. Tiladangi pet bah na kini ki R tandi ki relation ka bandai ka symmetric relation ka bandai ka relation R. Namar hak relation R ngidan 1, 2, 2, 1. Kamot kumno A, B nang ta B, A. Kamot kumno kamot
mat khong pong la dang idan e, b kamot khong pong trong e, b undan e undan b, a takadaw ngila ban ong bakade ka symmetric relation handai la dang ipe yaw a dashing 1 1,3 handai hang ding idan e ngidan 3,2 undan 3,1 tang ding idan la ban ong ba kade ka symmetric relation. The kamot kumno symmetric relation la daw A relates to B. Kamot it will implies that B is relates to A. Tambah kini bandon hayu hapo jong set ubang ila define. Mentapat ngin seo tu ispang ka ngin seo tu ispang ka transitive relation. Dia mentang ngin seo tu ngin seo tu ya ka transitive relation. Kamot kumno transitive relation. Transitive if A1, A2 belongs to A and A2, A3 belongs to A implies that A1, A3 belongs to R for all A1, A2, A3 belongs to A. Kamot kumno ladang aong u A1 udan relation baru u A2 nang tau A2 udan relation baru A3 kamot it will implies that ba u A1 but u A3 kidon ke relation jongki haplen jongki tenuk sa sibuk ladang aong u A udan u A udan u B nang tau udan u C lada u A udah para jong u B nang tau u B udah para jong u C kamot kan long kumno kan long ba u A unde u A unde para jong u C ya te kamot kumno u A relates to B nang tau B relates to C kamot it will implies what it implies A must relates to C te kamot ladang ngadon yak relation kumni shibo kandai kumno ka transitive relation ladang ngadon ka set A1 ladang ngadon ka set 1 2 3 kamut kumno ladang ngadon ya kan relation ka bala define 1 is related to 2 nang tau 2 is related to 3 it will implies that what 1 is related to 3 ladang ngadon kumni kamut ngala ban ong bakane kadai ka transitive relation number A is related to B nang tau B is related to C it will implies that what A must be related to C. Kamot uni A under relation baru u C. Namar u B hang dia is related to what? Is related to both. Kamot ngala ban penkut kumno bau A is related to C. Tila dan ngala slotu kamot ayu reflexive relation, symmetric relation, but transitive relation mentang ngin slotu what is equivalence relation. Kata type number 3 jong relation. Te mentang ngin slotu kamot ayu equivalence relation. Te kamot ayu equivalence relation. A relation R in a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive. Te mentangin sing thu ka kamot ayu equivalence relation. Te kumno ngilaban ong baka relation R. Kadai ka equivalence relation. Ngilaban ong ba ka relation R kadai ka equivalence relation lada. Kadai reflexive, symmetric but transitive. Lada kini barok lai telik ya dan lang. Nang ta ke yu kata kapang ngila define ke ngila dangi ayengi uset A lada ngila define ya relation R. Lada kini barok lai telik ki satisfy ya ya ka relation jong R. Dia kata ngilaban ong bakadai ka ngilaban ong bakadai ka equivalence relation. Tengin khams ngau thu kham bania yakini ki equivalence relation kumno ngin kheng bakide ki equivalence relation ngin sapait pat hakawe pat ka video. Te hakani ka video ka bamenta ngila persang ban ngau thu yakita ki types of relation ya. Te nakini ki types of relation ngila ngau thu ispang ki empty relation nang ta universal relation. Kamu nak empty relation umdon ke relation nak habang la define ya relation R umdon ya kita ki order pairs ki balaban satisfy ya ya kata ke relation ki bangila define. Nang ta universal relation pat baro ki order pairs ki yu ki satisfy lane ki pelong lane kilong kumbang ngila define ya kata ka relation R. Nang ta ngisau tu ispang ke equivalence relation. Te haswa bangin ngau tu ya ke equivalence relation ngisau tu shwa ya ke kamut kumno reflexive. Kamu reflexive kumno uba E udan singa dai badwe badu E. Ya kata ngila ban ong bakadai ka reflexive relation nang tangi dan symmetric relation. Lada E udan singa dai badu B kamut kamut ba B udan singa dai badu B udan singa dai badu E. Nang tangi la ngau tu ispang ke
transitive relation la da A udan je dai bat B nang ta B udan je dai bat A bat C tingi la ban ong ba A udan U udan je dai bat C tela da kini lai teli ki satisfy la ne la da kini lai teli ki satisfy ya kata ka ya kata ka relation tingi la ban ong ba kata ka relation ka de ka equivalence relation tela da ni jing kli na kini ki jing batai ki bangala batai te lada phila so thu ye ki jing batai bangala batai phila ban tho ya gi ni jing kli nang ta phila ban pha ye ki jubab sha kan ne ki ime bangila pan I hang ne hapo koblesi bot ngin sa yo I pat ye ki we pat ki video bangila ban solve ye ki numericals ki baya debat ka chapter koblesi bon